Hello, guys. Welcome back to my study live stream. We're gonna start this second live session for today. Today is 21st May 2023. Now the time is 20 o'clock 56. So let's begin for today's study session.
Okay. Ich habe gerade, um in die Studierendenszenen zu eintreten, also zu geraten, aber es ist ein bisschen hart, ich weiß nicht warum. Ähm, Es handelt um die verschiedenen Sachen, was man jetzt denkt, und ich habe gedacht: „Okay, man kann vielleicht mit der Musik ein bisschen ablenken, um sich zu fokussieren." Aber es ist nicht so möglich, weil ich habe gerade entdeckt, dass ich habe 2 gleiche Stifte gekauft, das mit der Bedeutung, das gar nicht so positiv ist, und ich fürchtete mich sehr, 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 und, obwohl dass man kaum, etwas, vermeidet oder so, und, da hier ist ein bisschen, stört. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich noch eine Methode, dass man so vielleicht eine extra 0,5 Stifte zu kaufen. Aber na ja, ähm, es ist so, wie es ist, und, ich muss bloß bisschen schneller als, früher, und um sich vorzubereiten. Ähm, Es ist ein bisschen kompliziert, und man weiß nicht, wie man das erklären soll, aber, ähm, mhm,
Okay, hier ist ein Problem, das man bedenken muss, weil, auf die Literatur, die ich jetzt gerade lese, geht um, den, Balance Sheet, beziehungsweise in Deutsch übersetzt man es, Handbuchs, ähm Gleichungs etwas mit, Buchhaltungs Tabelle zu tun, aber man sagt das nicht direkt Tabelle, weil das ist zu ursprünglich, sondern entwickelte in anderen, Formulierungen eigentlich. Aber hier ist ein Problem, dass man nicht einfach, weiter, abschreiben kann, weil das Problem wahrscheinlich liegt an verschiedenen, Bereich, zum Beispiel innerhalb von ähm, diesem Bericht. Natürlich, das handelt nicht unbedingt um einen Projektbericht oder so, sondern ist nur ein Bericht von der IMF. Natürlich weiß man IMF, dass der autoritäre, Institut von Finanzierung ist. Aber andererseits denkt man sich, muss man wirklich das so abschreiben, äh, ohne, jegliche Form der Umwandlung, und dann fragt man sich, wo der Sinn, liegt eigentlich. Aber man weiß, okay, das ist ein entscheidender Punkt, dass dieser Grafik beziehungsweise diese, Tabelle ziemlich wichtig ist, weil der erste Literatur beinhaltet sich es. Daher denkt man sich: „Ah, cool, das ist von der ursprünglich der Quelle des EMF-Staff." Heute war ich draußen und etwas, zum Essen, gekauft, und dann, bei, der Literaturlesen habe ich etwas auffällig gefallen, dass man innerhalb von diesem Bericht beziehungsweise aus, der Institut IMF, International Monetary Fund, und findet man sich eigentlich, Fund, okay, International Monetary Fund, not funds. So, hier ist ein Frage, dass man sich, bedenken muss, weil eigentlich diese Quelle von der IMF-Staff ist, und man weiß nicht der, Quelle, ob das authoritarian ist. Das ist ein entscheidender Punkt. Aber andererseits freut man sich, um diese Literatur zu sehen, weil normalerweise unter der, Free School beziehungsweise der, wirtschaftliche Style immer basiert auf dem, Soft Handlungsmöglichkeit, beziehungsweise in Englisch sagt man Measure, und, ähm, dann, denkt man sich sofort: „Okay, man nicht unbedingt sehr harsh, Politik, äh, weil, ähm, der harsh Measurement meistens nur in der Sinne von extensive, ähm
Profits beziehungsweise, Gewinnermöglichkeiten Keiten. Nicht unbedingt geht der, Gewinne in einem langen langen Sicht. Und daher fragt man sich: „Okay, hier in dieser Stelle eigentlich, dass man in eine implizit, Methoden, um diese um diese Maßnahmen überhaupt zu durchzuführen zu lassen, aber es handelt es handelt sich um eine andere Fragen, beziehungsweise hier nachher von dieser Literatur und kann ich mindestens von meinem, äh, Erachtens sehen, dass der Quelle von EMF-Staff und, das ist sozusagen wie eine directly Feedback Mechanismus oder Methoden, das man nennen darf, ähm, um diese Problematik, in der, Vordergrund zu bringen. Und so dann denkt man sich: „Okay, der erste Frage handelt sich um, ob diese Quelle überhaupt, äh, glaubwürdig ist von EMF-Staff, weil man kann sich bedanken, EMF-Staff ist eine Zweige von der Quelle des EMFs eigentlich und dann denkt man direkt: „Okay, welchem Zweige beziehungsweise Zweigen gibt's das noch, das neben der EMF-Staff liegt, damit man so eine groben Überblick bekommen kann, ähm, wie wertigend ist diese Quelle beziehungsweise von EMF-Staff?“ Das ist erste Frage und ich muss eigentlich von in diesem Stelle erst mal suchen, das in einem paralleler Weise und wie, kann man sich verstehen von einem EMF-Staff beziehungsweise EMF was und EMF was und was und was und was. So, welche Unterkategorien gibt's das noch, das ähnliche Bedeutung, sich bringt mit der EFS-Staff als Quelle? Und dann zweite Fragen ist das, wenn man das finden kann, natürlich ist gut. Wenn man das nicht finden kann, wahrscheinlich muss man aus einem anderen, Blickwinkel beziehungsweise andere Perspektive sich diese Grafik zu bedanken. Der zweite Frage ist, wenn man nicht unbedingt der, academic orientiert Sinne von diesem EMF-Stuff finden, dann, geht man sich von einem anderen Richtung beziehungsweise einen anderen Weg, um sich außer Bericht zu denken. Zum Beispiel EMF-Staff nennt man sich und, denkt aus meinem persönlichen Erfahrung mit der Web-Search und Websuchen und so diesen Erfahrungen von diesem Jahr eigentlich oder letztes Semester und kann sich fragen: „Okay, es könnte sein, dass eine, Gegenmechanismus beziehungsweise eine Gegenmethoden zu den, ähm, zurzeit berühmt Wirtschaftswissenschaftler basiert in der USA sind. Sie sind oder beziehungsweise gehören zu einem Group, die, nicht sehr viele Soft Mirrorment beziehungsweise Soft Mechanismus verwendet, sondern immer mit einem sehr streng und, hart beziehungsweise harsch, Bemessungsgrundlagen umhergeht. Das ist wie ein z Das ist wie 2 Gegenstürme, dass man sich, immer in Konflikt, äh, sieht. Daher frage ich mich, ob zum Beispiel in dieser Literatur, was man der, äh, Quelle eigentlich der Gegenstürmer gegen diese Gruppen von Wirtschaftswissenschaftler, welche basiert in der USA sind. Wenn der Antwort, zustimmend ist, dann
Es ist zwar sehr, sehr interessant, auf der zweiten Ebene beziehungsweise zweite Fragestellung einherzugehen, weil es handelt etwas außerunitäre, Sphäre, äh, weil man hat mehrere Möglichkeiten, sich zu entfalten eigentlich. Aber ob der Richtigkeit auch besteht und man weiß nicht so genau, weil der, Authoritarian, Literatur meistens von der Literatur, welche innerhalb der Universität basiert sind. Daher zurück zu der zweiten Fragestellung, beziehungsweise der zweiten Fragen. Und dann fragt man sich, okay, hier ist der Fall, dass man direkt aus der persönlichen Erfahrung beziehungsweise der Betrachtungsweise aus der individuellen Perspektive, dann denkt man sich, okay, es ist sehr, sehr excited, sehr, sehr aufgeregt, weil normalerweise unter der Freestyle, sie werden nicht direkt explizit den Gegenstürmer beziehungsweise gegen eine bestimmte Gruppen von Wirtschaftswissenschaftlern zu äh, diskutieren, beziehungsweise besonders eine Literatur auszunehmen, um diesen Gegenargument in der Zustand zu bringen. Daher es ist eine beziehungsweise eine nicht so normal, hm, äh, ähm nicht so normale, Vorlesung nicht so normal, Vorstellung, ähm, dass man sich direkt explizit aus der Sicht eines Person von einem Gruppen, die vielleicht 'ne die vielleicht eine Gegenmeinung zu der Gruppen, die vielleicht von der Hasch Mechanismus basiert sind und eine Zustand zu bringen. Und daher, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine Frage, aber nicht unbedingt interessant. Aber das Problem ist, ja, okay, da stellt uns vor, dass es gibt eine sehr berühmte Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern in USA basiert und man nicht direkt von der letzten Semester sich eine Gegenstimme gegeben haben. Aber dieses Semester und man konfrontiert eine Literatur und hat man sich beobachtet und sehr, sehr aufgeregt und oh, das ist wahrscheinlich der kaum jegliche Fälle, dass man direkt um eigene Meinung zu äußern, beziehungsweise von gegen eine vielleicht, sagt man nicht bessere Universität, aber sagt man eine ähm, mehrere Authoritarian, aber sagt man das auch nicht. Und ja, so eine andere gute Universität von einem anderen Land sehr fern sind und diese Gegenstimme zu argumentieren eigentlich. Aber dann, das ist, äh, das ist sehr, sehr erstaunlich, also eher erstaunlich. Und ich bin so aufgeregt und ich habe gedacht, okay, weil man zum Beispiel hier nicht unbedingt abschreiben, diese Grafik, dann kann man nur einfach sehen und dann kann man auch sehr viel Gedanken daraus machen und nicht unbedingt, dass jeder wird einfach abschreiben lassen. Und dann hier ist der Fall, okay, eine andere weitere Fragen von der zweiten Fragestellung, wenn zum Beispiel man sich zugestimmt haben, okay, das war der äh, Tabelle Quelle von der IMF-Staff, dann bedeutet etwas, dass, ähm, dass, dass zum Beispiel aus der persönlichen Erfahrung, hm, ja, aus der persönlichen Erfahrung, ob, sie dem,
Methoden in der Realität umgewandelt haben und wie ist der Effekt beziehungsweise der Effektivität, nachdem man diesen Methoden in der Realität umgesetzt haben und wie ist der ähm, Input beziehungsweise Investen Vergleich mit der Output beziehungsweise Outcomes oder Output-Ergebnis und so. So, das ist mehr oder weniger interessant, aber ich finde zum Beispiel, dass aus meiner Sicht und das wahrscheinlich sehr normal in der Phase demnächst, aber aus meiner eigenen Erfahrung, wahrscheinlich ist das nicht so möglich, dass in der BRC-Phase das zu erleben, dass man ähm, solche Mind-Konflikt und direkt nach einem sehr kurzen Zeitintervall, dass man sich direkt anwendet, das ist kaum. Meistens, ich glaube, es dauert 2 bis 3 Jahre, um eine Gegenkonflikt zu einer sehr berühmt, natürlich auch um eine modernen Mainstream Economists Group beziehungsweise der Wirtschaftswissenschaftler Group zu handeln. Aber es gibt in dieser Stelle keine Kritikpunkt, weil es ist nur gut. Es ist nicht nur gut, aber es ist man es ist, dass man nur den gut Perspektiv sehen können, beziehungsweise auf diesem Ebenen zu bringen eigentlich. Und ja, daher habe ich sehr viele Sorge gemacht. Aber wenn zum Beispiel aus meinem eigenen Gedanken und werde ich jetzt mal suchen, welche Parallel Quelle neben der IMF-Staff gibt, wenn ich Zeit habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Zeit habe und um sehr zielorientiert Klausur zu vorbereiten, dann merke ich das direkt und kaufe eine bisschen teure Papier und schreibe das auf und äh, prägend in deinem Gehirn und es soll funktionieren, weil es ist offiziell und es ist authoritativ. So, aber, aber ich weiß nicht, wohin ich kann das nicht aufschreiben direkt und aus meinem eigenen Betrachtung, aus meinem eigenen Sicht und habe ich auch gesehen, dass der Layout ist auch ein bisschen besonders, beziehungsweise der FG und FTG. Ja, das ist sehr gut, aber ich fürchte mich in generell jetzt, ob ich in der Lage, das weiterzumachen. Natürlich möchte ich das weiterzumachen, auch wirklich der physische beziehungsweise physiologische Zustand, dass in der Lage ist, noch die sehr viele Voraussetzungen beziehungsweise zu erfüllen und keine Ahnung. Aber ich werde mal probieren, um es zu doppelt so sicher, ja. Mhm. Daher wahrscheinlich schreibe das nicht auf und weil ich habe diesen Stift, ich weiß nicht. Und es ist ziemlich ähnlich wie der vergangene mich, äh, 5 Jahre vor wahrscheinlich oder vor 5 Jahre wahrscheinlich oder vor 6 Jahre schon. Und damals ist so wie jetzt, dass man sehr, sehr inkonfident ist und dass man natürlich weiß man niemals und wie der zukünftige Tag verlaufen soll. Aber eine Sache ist, dass ich fühle mich, okay, Zeit ist der zeitliche Gefühle, das ist einfach von der Vergangenheit ungefähr vor 6 oder beziehungsweise 5 Jahre. Und damals ist immer so, dass man für alle Perspektiv das sehr, sehr unsicher war und viele Sachen sind auch sehr unwahrscheinlich.
und in der Stelle zu denken. Aber, ähm, jetzt ist so, dass man, ähm, wieder, in einem Art in einem, vergangener Denkmodus eingetreten, beziehungsweise man sehr, sehr viele Angst haben oder sehr viele, äh, sehr, sehr schüchtern ist, damit man nicht unbedingt auf einem, äh, Sachen, gute Sachen beziehungsweise gute, Geschehen, das, hier umzugehen. Ähm, dann, äh, ja, dann, es ist ein bisschen spät jetzt, aber ich werde erstmal so ausdenken. Ich weiß nicht, ob ich eine Lösung zu finden bereit ist. No, jetzt ist 22:01 Uhr. Hm, okay, wir sagen nur eine Kleinigkeit, dass man sehr viel stört haben als früher. Zum Beispiel eine sehr Kleinigkeit, dass man eigentlich nicht so viel Zeit braucht, um es zu denken, aber es ist der Gefühle ist wie ungefähr 6 Jahre vor und man immer um sehr viele Kleinigkeit zu sorgen und, es ist nicht so nötig. Es ist nicht so, nötig, dass man sehr viel Zeit gebraucht, um diesen Kleinigkeit zu denken. Aber nachdem zum Beispiel jetzt entwickelt ich mehrere Wissen über warum man überhaupt in diesem Kleinigkeit umdenken muss, weil äh ich weiß nicht, ich habe noch keine neue Wörter entwickelt für diese Seele und ich würde keine Seele sagen, weil es handelt um eine, ähm, wissenschaftlich basiert Denkweise und nicht unbedingt um eine, philosophisch oder artistisch, Denkweise. Deswegen meistens, weil dieser Livestream ziemlich privat ist, deswegen kann ich wahrscheinlich alles sagen, was ich möchte, aber auch mit Denk und nicht nur einfach bloß zu sagen. Warum überhaupt man von der Kleinigkeit abhängig ist, wahrscheinlich meistens liegt der Grund an, dass die andere Seite, zum Beispiel in der Seele-Seite, zum Beispiel in der Gedankenseite, der Seite, die etwas besitzen, das du noch nicht gehabt haben oder so. Und dann wahrscheinlich liegt in diesem Fall, dass man sich sehr viele Sorge macht und nicht unbedingt etwas zu erledigen können. Ne? Und in diesem Fall muss man sich wissen, eine Counterpart beziehungsweise eine Gegenseite, das nicht unbedingt dein Enemy sein soll, sondern eine Gegenseite, das gleich oder äquivalent oder ähnliche Zustand, das wie du hast und mit sich zu konkurrieren in diesem Sinn und wahrscheinlich von der anderen Seite mehrere zu etwas besitzen, das du noch nicht hast und hast du. Deswegen bringt diese Gefühle, dass wahrscheinlich in deiner Realität handelt um eine Kleinigkeit, aber in der Gegenseite handelt um eine große Sinn. Wer weiß. Und daher ist in diesem Fall nur immer, wenn man sich fühlt, dass man sehr abhängig von solcher Kleinigkeit, wann zum Beispiel in diesem Fall wieder kommt und es handelt um sich diese Kleinigkeit und wenn man umdenken muss und sehr viel Zeit verbrauchen muss, dann bedeutet oder sagt das
besser direkt, dass, das soll in einem, Gegenzeit mehrere Gewichtung haben als der Sachen in deiner Realität und man denkt jetzt, wie der eine Gebäude beziehungsweise, der Name heißt, Hangzhou Xiaomeiyao, und so weiter und solche Gedanken. Aber na ja, okay, es handelt um wieder den, Co-Part, aber ich werde nicht deutlich umgehen und, zurück in diesem, Bericht und ich werde diese Grafik, so erst abschreiben, aber auch, ja, es ist zu viel und, let's continue. Okay, wir können jetzt weitergehen und, bisschen besser jetzt. Ich habe natürlich am schlimmsten Fall gedacht, aber man hat noch, Hoffnung, bisschen. Ähm, mal sehen, was daran kommt und ich habe auch ziemlich sehr viele Negativgefühle und man hat sehr viele Angst um sich, aber der gute Teil immer sich gewinnt der insgesamt in der insgesamt geschehen. Daher ähm, daher muss ich bloß bisschen vorbereiten für für, nächste Woche. Ähm, ich stets glauben an den Moment, das nicht unbedingt schon dokumentiert in unserer Realität, aber der Sparkling beziehungsweise der sekundäre, beziehungsweise der, beziehungsweise der Gedankengang, das noch nicht irgendwo das schon geschrieben haben. Bloß ich bin nicht Psychic, welche auf YouTube basiert, gibt's auch eine. Aber ich habe bisschen beeinflusst 4 Jahre davor, ungefähr 5 Jahre. Aber ich sage jetzt meine Meinung oder beziehungsweise meinem Gedanken, ähm, dass, dass ich glaube an der Seite der der von der nicht von der Universität, sondern der Seite, der, als gut bezeichnet seid. Deswegen, mal schauen. Ähm, sehr viele Angst und negative Perspektive, aber heute nachmittags habe ich mir gedacht: „Okay, wann zum Beispiel diese Negative Feeling oder Negativgefühle kommt, wem kann das machen?“ Natürlich den Personen dann noch beyond der Bundesebene oder US-Bundesebene oder so. Und, da hat man gar nichts gegen tun kann, weil natürlich sie handelt um eine höchste Ebene, dass man nur zuhören muss oder ähm, dass man nur hören muss, weil man hatte keine Rechte, um diesen Ebenen beziehungsweise zu, kontrollieren oder so. Daher es ist immer so. Und dann gehen wir weiter und jetzt ist besser ein bisschen.
Ich weiß nicht, warum ich habe Attacks von meinem eigenen Seele, die ich gestern getroffen habe, der Golden Light, von welchem US-basiert Wirtschaftswissenschaftler gestohlen. Und um sich eine PhD zu protegieren. Okay.
我不知道，我有点开心，但是 wait guys, I need okay, I will continue. Yeah. But I feel a little bit happy about what I found just now. I feel like very nervous and very sehr viele Angst, weil auch because yesterday I got a dream that was very bad. It is actually about one film Tina in a very famous TV series, and it is relevant because that is one sub film within this series called Zhuangzi. It is one traditional Chinese literature, very very old and ancient wisdom within it, like Zhuangzi and Lao Tzu. So it is like Marx's Kapitel and so on. So that is about one Sina, but you cannot believe it, but I will say what I know. It is based on one the newest one from this very very famous TV series is based on several dream states. It is not just one dream states. And I don't know whether that is a shared consciousness state or that's owned by individuals. I would rather say that owned by individuals because everyone has different perceptions, and even they encounter, even they confront the same objects in our reality, like 3D, and they have different perceptions, and they don't see actually the same objects as the same meaning of their subjective valuing criterion or subjective view. So in this sense, I would rather say, okay, that based on my several dream states. And so I even don't have any interest to see this kind of TV series, the very newest one, because everything even the more details about this TV series, how that be generated, how that be produced, and you don't have that much interest on the final performance, and it doesn't matter, and it has a lot of way to montage in the film and to make the scene more beautiful and make the things more logic, but that was not very raw one. It is like something be changed in order to let others more easy to accept as a scene, as a film scene. So the very very rawest one, the very original one, or I won't say the original one, but the very rawest one, that based actually on several relevance with my dream set, but that was not all about my dream set. And the dream set was mostly consists from different person's perception, and different person enter into the same situation or same thing. They don't have the same understanding, or they don't think that carry on same meaning. That is very usual. But all to say that they don't knowing that in the same way. From my point of view, the very newest one, that one scene is about in Poland. Once that happened many years ago. How many years ago? How many years already? It is 13 years ago. 13 years ago already in Poland. Once I was in a near city, a near German boundary city, and
to have the with another two friends to go to the Poland to visit there. So to have a look there, and once we got a stage. That stage is very randomly confronted. It's not very special, but I just have a good picture there. And several years after, and they found that very interesting, and they want to someone that enter into my dream state, my memory state, and I want to carry that out, and so that some other one that they exist in some other place in this earth, in this world, and they put that out, and so that when they, for example, like put that dream state out of my mind and to apply into another place in the earth, in the reality, other reality, and I will suddenly have that conscious, oh, something happened, and I remembered, not just remembered. So remember that dream state that was happened several years ago, and I don't think anyone have that interest to put that out again, because that almost 10 years in that time already. And so the dream was so dusted and combined uh, with with a writer who was also come from my birth city, and she became writer afterwards, and based in a very south province in China. And they carried that out. I felt like, oh, in that conscious you don't have anything there, and so it is like, so in Chinese we call it pingji. So 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 I was a little bit afraid that my family members will get hurted in that dream state when that transform into another one's brain, and I would rather to share with that feeling if they want to enter into that dream state, and why not? Because that is very cost free, and that is free. You don't have pay anything. You pay a little bit time, and but if they do not hurt your family members in a dream state afterwards, that will be fine. And other words, and that dream state was transformed into the Chinese Tina, and which my tent and my family members was in that dream state, and they can, but that was afterwards. But we talk back to the state dream state, which based on original initial one. Um, that is that there has nothing, and afterwards when I come back home and back to my hometown like 2019, and I found, okay, that maybe linked with a Chinese rural restaurant, and I really don't like that place, and I feel like my brain just like be eaten there, and so on. And afterwards, recently, yesterday, and they bring that dream set out again. And I guess they have some, they share some similar characteristics, and I do respect of them. And even I don't know them in my reality, and I respect them because they have some sense or some linkage with me, and I do appreciate it about it. And they could be come from the YouTube, and they could come from the um, Chinese immigrant which was in Germany, and they are interested in that writer, and then why not? But the problem is, I feel like a lot of dangerous moment there, and once you do something wrong, like 1 second wrong, and you will get a lot of punishment there, and the punishment there is just like real sanction, and so you feel like dangerous, and you feel like unsafe. So so talk back to this dream state, and I directly link to CGY. The person the person actually do not need to suffer that much as I known, but actually it's not like the deep like the subconscious under surface, under
on a reality that is so dusted, and you do really want to help them, but you actually cannot get rid of that kind of situation, and you become kind of controlled and in that dream state, and you are under 18 years old, so you are always listen to the person who have that right to control you, and so on. So you feel like you cannot get out from that scene, but that scene was come from one single picture from a social media network. It is Instagram. So in this sense, you wondered and you wondered again. That's a story that can last you a long time. But for me, like secondly to knowing, because for me like I must get that out of mind. Like secondly, otherwise I'll be affected, or I'm afraid that I will suffer into that dream state or so dusty and so on. So you okay? So yeah, we don't talk that much, but that's a problem. So um, yeah, and and this kind of thing you will link to the world, uh, and you will link to a lot of things like the place, the lag, and so on. But on the opposite, my mind it was so become so clearly today. And when I saw, for example, like advertisement title or store name on the street, and I feel like, oh, I have so clear conscious, but that conscious doesn't have anything because of fear. Um, I feel like I feel like yeah. So it so upon my knowing that is about the relationship um, between the the this 3D this reality and the mind state. Um, yeah. So that is very different when I consider this out. For example, like before when I dream some bright dream state, I will feel happy. I will feel like enlightened. But now I will not feel the same way. And once I encounter some bright dream state, I feel like in dangerous situation and in something uh, very hard gonna happen, or something some feeling like this. But it is not very necessary to speak like so much useless thing, but they are trying to destroy my BT. So that's amazing. And um, since I actually know, I do know that is from one picture from US-based Wirtschaftswissenschaftler, and he posted something about a presentation, and that presentation linked with one course from last semester of me is so relevant, and he does determine me, but but I wondered why they can at all from a perspective of a driver in a car competition, the car competition, why they have that um, why they have that enabled rights and power to manipulate my grades of my BT. And I don't think that is really justice. And I think uh, that is not very much be allowed, very not very right. So you think in this way, um, you all think that how to downgrade one student's assignment or work, use some subconsciousness state, like some dusty dream state, and to say that the first page of their work
that is with video, and that the intention was somehow with sex and other intentions or other minds, other intended actions. So you are wondering, and then but the problem is that one, for example, like I know that every some minutes I will see again his tweets in his social media platform. Then why he is aligned with this kind of group of people which come from the car competition and who intended to destroy my BT? Why? So it is so interesting if he know that I know, and why he still cooperate with them and to try to destroy a very formal work of mine. Why and why? There is no need actually. Why? So if for example, like he don't think that he knows that I will know that dream state was come from one picture which I saw, and he does not know which I have the subconsciousness that I can perceive the way which they are doing or they are behaving in my brain's backstage. Then he can do that absolutely, but he remind me to think that actually I should know, and I know, and then why he still aligned with them. And then there is several problems and just confused, and they are come from actually a bakery near the university, and that's how a lot of interesting thing. And actually that was from a PC which which that I saw uh, that is 2 months ago, I guess, 2 months ago, 3 months ago, that I saw there is some picture that is not with um, sex intended, but it is more or less uh, a Danish statue, the small fish maiden, so 小美人鱼. So I think that is so bright in that dream state, directly near the library entries. And then yesterday they try to transform that dream state to another dream state, to another thing, to another things. Okay, they are equivalent, you can say, but they come from Greece. They come from Grecianland, and they don't come from the same country. And ones come from Denmark, and you can never mix this kind of two countries. Like Denmark is Denmark and Greece is Greece. Okay, so. And maybe they come from Rome is also possible. So the Rome is Rome and the Italian is Italian. So it's not the same. And if you really want to do this transform work, like to put them from Denmark to Greece, and because they are not very clarified. I don't think I don't put that definition unclearly, because I really put a lot of pages to write the definitions and how to make clearance between this kind of definition, what is kind of the topic of mine. So I don't think that's really my paper, and it's not I submitted from last week to professor, and it is another one's work. I can, from my point of view as a classmate, to help her to calibrate that dream state. I can help her, but that cannot confuse to my work, and that's not my work. So the problem solved. So here is another question. Okay, we're gonna have a little break, and I really feel tired, and I will drink some water, and hope I come back later, or as I promised that today I will not sleep. So yeah, so see you guys. Bye.